2 years ago at the U.S. Open in the first round. 17-year-old Pete Sampras won the first 2 sets from Jaime Izaga and lost in 5. But those were 2 very long years ago in the life of Sampras. 15 left. Susan Hunt is with a very interested observer right now. Susan? Thanks a lot, Ted. I'm with Aaron Krickstein, who will be playing his quarterfinal match tomorrow against Boris Becker. But let's talk a little bit about this one. Now, you've played both Sampras and Lendl. What do you think? I think it's been a great match. I think Pete's played really well so far, but I think Lendl looks a little tentative. I think he needs to take a little more of the initiative and either come in and change his game a little bit. It just looks like he's been uptight the first 2 sets, but you got to give Pete credit. He's played a great match. Well, you said to me a little bit earlier you thought if Sampras took the first 2 sets, he'd be difficult to beat. Yeah, I think you can never count Lendl out of any match, even from 2 sets down. You know, Pete's playing very well. I think this is a big set, obviously. He can play loose, but I look for Lendl to get more aggressive from here on out. You just said you don't really come out and watch many of the matches. You were practicing. Everybody says you seem real relaxed about the match tomorrow, and I was even told you played Monopoly last night. Yeah, I play a few games here and there. People I stay with, but you know, I'm pretty loose about it. I lost to him last year, but I'm hitting the ball well, and I'm pretty injury-free going into the match, so I think I have a good chance if I play my best. Psyched and pumped. Yeah, I feel good. Okay, thanks a lot, Aaron. We'll send it back to Ted. That will be tomorrow afternoon on USA. Krickstein and Becker. Lendl at 40-15. I hope you're enjoying USA's coverage of the U.S. Open. If you're just joining us, we'll be staying with this match until its conclusion on Stadium Court. 8 years in a row, Ivan Lendl has been in the finals, but he is down 2 sets to Pete Sampras. But Lendl holds his serve to begin the 3rd set. Sampras serving. Love 15. Sampras has served 12 aces today, 58 in the championship to this point. Well, we knew this kid could serve coming into the tournament, and 58 for a big server in 3 out of 5 set matches, and he's had a couple long matches, is a pretty effective statistic, but not that surprising. But against Lendl serving as many as he's had already, that is surprising. And it goes back to the question we asked earlier, is his serve has made an impact on a great return of serve. But look back in history at the guys that have beaten Lendl. Most of them have been pretty good serve and volleyers or attackers that have beaten Lendl. Very, very rarely will you see a ground stroke other than a Borg beat a guy like Lendl. $30-15. Ace for Sampras. And it's 40-30.
Almost feels like Matt just should have gone over and put that one on a tee for Ivan and said, here, go ahead. Take a swing. He almost like he wasn't ventilated with an air-conditioned forehand. He sets it up with a very bad drop shot, and then he scratches his head afterwards. How can I do something like that? He's doing the exact opposite of what he should be doing right now. 2 sets to love. And what you don't want to do is give Lendl hope. That's for sure, and this could be the point maybe of the match, because if Lendl could break here, obviously the momentum could change. We've used that word so often, momentum, but Sampras has it going for him right now. He doesn't want to let it slip away. And Lendl's giving you every indication that, or if I was Sampras playing, Lendl would be giving me every indication that he is open to a defeat by somebody that would just attack, attack, and attack. I'd take a 6-1 loss in this set by just coming into net and let Lendl pass me 60 times. Especially with this kid's serve, first and second serve. Lendl has had 10 break points in this match and has won only 1. It's very un-Lendl-like. Good. Lendl. For the first time this afternoon, the sun breaks through. You can see some shadows. That could be a factor. Break for Lendl. Sampras stunned with that shot. Well, you're not going to see a much better backhand return than this. He takes it on the rise. Not a very big swing. A little bit a la like McEnroe. 6-inch swing. Yeah. Just block it. Go for the angle. It's one of those returns where, Ted, the ball comes back so quick you say to the guy, look, let me finish my swing, will you? Yeah. And again, with the new balls here, Lendl goes for the new racket. Even though that was not a change. And I think a little bit of that first game was that he started it off wrong, I think, Pete. He stayed back a little bit too much. He played a little bit tentatively. Then, you know, he did come in twice. But by that time, Lendl had gotten a little bit of a groove. And then on that break point, he felt that it's time to, you know, quit fooling around. I got to show this kid that, you know, he's not playing some guy from the park. Tough time to show a kid that, though, when you're down 2 sets. Well, if anybody can show you that, it's going to be Lendl. But he also showed you right there that he's human. Well, that was the worst looking shot we've seen Lendl hit all day. The ball bounced in front of the net. Very unusual. You know, the sun has come out here in the last couple of points. I just wonder whether it looks that different out there. I can't believe it. You got to say one thing for Sampras: when he goes for the passing shot, he goes for it. Certainly, he definitely does. Reminds me of the Segura point before.
Sometimes he does not play those big points real well. Love 30 in the hole. What a time to get the break back. .30. Lendl can't believe it. 6 double faults. 2 in this game. And it's deuce. Great comeback by Lendl. It's 3-love Lendl in the third. Lendl leads 3-love. Vitas, when you played Ivan and when McEnroe played him in his heyday, when he was beating Ivan, do you think you took a lot more balls and came in than I took a lot more chances, but also, and so does McEnroe. I don't think McEnroe is that picky. You know, he likes to just, his game is pressure. Right. And I felt the same way. The more pressure I could put on Lendl, the better. In other words, you know some balls you're going to take and come in, and you're going to be a sitting duck. You know, you aren't going to hit a great approach shot every time. But I want him to know that he's going to have to pass me 1,000 times. But, you know, this kid has gone to the quarterfinals of the U.S. Open by also hitting some gigantic shots from the baseline. I did not have those shots from the baseline. McEnroe really doesn't rely on those shots from the baseline. So maybe I harp on that point a little bit too much. I just saying he should just keep the pressure on. He's up 2 sets to love. Keep it the way that he's been doing it all tournament long. In his own way, in other words. He's not going to play like a McEnroe or you did, but keep it up. Keep it up. Even if he loses his set, like you say, 6-1, he's still up 2 sets to 1. As we look at the losses for Ivan Lendl at the Open, he kind of picks his people there. Vitas, you're in a very, very select group of players there. And also, you notice that all of them are a pretty aggressive bunch of guys. You know, there are not too many ground strokers. Well, Lander was one of the most fittest ground strokers, and the rest of them were all pretty big servers. Jimmy Connors, even though you could classify him as a baseliner, but you would call him like a hypersonic baseliner. So this kid fits right in the mold. Well, as they say, it ain't over yet, especially with a guy like Lendl. The fat lady hasn't even warmed up her vocal cords on this one yet. Ron's such a good competitor. He is used to being in the final out here, as we all know. This is his territory. I don't see any difference in Lendl in this match from previous Lendls at the Open over the last 5-6 years. I've seen him weather the storm against players like Pete Sampras, although the one thing that just kind of sticks in the back of my mind is the thing Tony Roach told me the first day, said he has not had enough match play since Wimbledon. It's the only thing that sticks in my gut.
this is the type of pressure we're talking about. He sees that that's his opportunity to come in. Great movement at the net. And he's actually a great volleyer from behind that service line. And when we were talking about he doesn't have to play like me or like McEnroe or like Pat Cash or guys like that, but he's got to put on his kind of pressure. Sampras again from way behind the baseline. 13. Good point there, but it's 4-1 Lendl in the third. Lendl leads 4-1. This kid is, you know, he's played a lot of good matches to get to the quarterfinals, and each player has his own individuality. I only compare him to players like McEnroe, myself, Connors, because he's an attacking player. But each one of us had our own style of getting into the net and winning points. Hear the flurry of clicks from the courtside cameras each time that ball goes back and forth. Do you hear that out there, Vitas? You get used to it. I tell you, I was very rarely distracted really on the court, other than by linesmen. I never heard the planes and stuff like that. You just got used to it out here. The cameras never really bothered me that much. Did you ever get stuck on a piece of music, on a song, being the guitarist that you are? Just couldn't get a rhythm out of your I may not have been a guitarist maybe 10 years ago, but sometimes you heard a song on the way to a match, and it would just stick in your head, and break point, this thing comes into your mind. It seems frivolous at the point, but you'd be surprised some of the things that run through your mind during a break point, and they have nothing to do with the match, and you're trying to get rid of this thought because you're thinking of, like, I want to chip and get up the line and think of my strategy. And you've got the doors. Either the doors are clanging, or you've got the bells of a French church, and everybody's got some sort of distraction that comes into their head. Don't just look. It may not be a song, but I definitely can tell you that Lendl is distracted. He's talking about something before. Have you taken a good look at it? He's not happy. Well, a game I want to watch closely, if Sampras holds serve here, is the 4-2 game. Lendl serving. That could be a big one. The 7th game, everybody says, is always so important. Your wish, Mr. McKay. You know, Barry, we've had this discussion because we've done a lot of telecasts this year together. We've had the pleasure of doing a lot of telecasts, and I don't always agree with that theory. But I'll tell you, right now in this set, I'm with you 110%. This, at 2 sets to love, right now in a 3 out of 5 set match, if he could get the break back, well, he's obviously right it's back big. in.
Squad, please. Thank you very much. Later tonight, 7:30 Eastern, 4:30 Pacific, John McEnroe against David Wheaton in the second quarterfinal. Can we take this much excitement in one day? We're just starting. Yeah. Woo. Here it is, Sampras up 2 sets. Lendl up a break in the third. Lendl can win this set. It might be dinner in the booth tonight, boys. To have an opportunity to work for USA and to work with you two gentlemen and to watch these two types of matches, these two setups, I'll stay here all night long. Just keep bringing me my hot dogs. And I remember that from last night, Ted. Lendl's playing a good 7th game thus far. Yeah, this game is going quickly. And Lendl wins the game. It's 5-2 in the third. 5-2. Ivan Lendl has made only 3 unforced errors in this set. 15. And is poised at 5-2. He wins this set, and all of a sudden, Pete Sampras begins to think a little bit. Well, that last game, Ted, I think real important. I was surprised that Sampras at least didn't try and make Lendl play a little bit tougher in that last game, but he's up 2-1, as you said, and at this point, looks like it's going to go 4. The first serve percentage. Sampras would like to get that up a little bit. They both would. That's not too good for either player at this point. Sampras is winning just over 50% at net. He'd like to get that up a little bit. Although, Ted, for as much as he has gone into net, it's not all that bad. It's not so much the points that he's won up there. The ones that he's lost, at least he's made Lendl hit the passing shot. And that's what's real important. That's what Vitas has been referring to. Keep the pressure on, make him hit the passing shot in order to win the games. And now Lendl serves for the third set. This place is packed, and those folks that are going to come back tonight are going to be drained by the time tonight's match starts.
for the call. At least he played the ball back. And Sampras gave him a bit of a dirty look there, like, you know, why'd you do that? But that's Sampras really, it's Lendl's place to whether play it or not to play it. It's your job to play whatever Lendl throws back at you. Yep. Lendl almost did not play that ball. At the last minute, he kind of hit into it very weakly. She was a good play. Maybe you should try that a little bit more often. This time Lendl powers that forehand, but before we saw him cup that volley, that time he was a lot more solid with it. And this time with the backhand, he just played it in because he saw Sampras was off the court. But the one that the crucial one that we saw him miss before, he really let the wrist drop. Lendl's serve for the second set was broken and lost the set. No such luck this time, and we're going to the fourth. And where he was just hitting a lot of spectacular shots. You can't virtually do that, I don't think, for 3 sets. So we'll see if he can get back close to that right now. And this game right here, Ted, the very first game of the fourth set, psychologically so important because Sampras is already down left 15. He does not want to get broken early here because then it's like the match has gotten very even very quickly. Opening, that was not a good approach shot. Lendl knows that he had a big chance here to go up love 30. That's what, watching it, you would think you could not help but favor Lendl if this goes 5 sets. I think definitely. That's why, to me, Sampras, this is his set, his time to do it. Interestingly enough, Lendl is down 2 sets to 1, but he has won more total points than Sampras. We just saw it there. 8th double fault. Sampras now missing a lot of first serves via this. I think he might be letting that ball drop just a little bit low on the toss. Also, I think he's starting to rush play a little bit. I remember Fred Stolle, who was a Hopman protege, Australian Davis Cup player, used to always tell me whenever I started playing badly during a match, slow down, take your time, don't rush things, especially when you're ahead, because that's when you tend to really want to like skip through the thing. It's long. And Lendl with a break to start the 4th set. And this match complexion is changing quickly. Lendl up a break now, serving in the 4th set.
That looked kind of like a Wimbledon type point, because that's the kind of points Lendl was playing at Wimbledon when he was doing so well early. That's why actually I thought I'd see him up at net a lot more during this year's U.S. Open, because he seemed a lot more comfortable at the net this year at Wimbledon. If anything, though, he seems to be staying back more this year at the Open than in past Wimbledon, than last year's even Open. But it's whatever takes you to a win, you stay with it. So we just obviously have our own philosophies. Everybody that plays the game or has played it pretty well has their own way of playing. And I like the Paul Annacone theory. You serve and bring the baseline in with you. How was that ball off? Watch it one more time as Lendl slices under that ball, and it really starts to fade on him. that looked a little wide, actually. Oh, that looks wide. Actually, that was a great shot by our cameraman. I think you could actually tell this time on the replay. It was not long. It was wide. It was wide. Yeah. But there are certain basics, no matter how you play, that you still adhere to, whether you're a baseliner or a serve and volley, Barry, and that's applying the pressure at the right times during a match. Whether you're a Muster or a Lendl from the baseline, or you're a McEnroe, Sampras at the net. It's playing the points the right way. Sampras was trying to come in, and he couldn't do it. Got caught in the no man's land. 2-love Lendl in the fourth, and let's go to Susan Hunt. Thanks a lot, Ted. I'm with probably one of the all-time greats of the game, and that is Arthur Ashe, who certainly knows about U.S. Opens. He won the very first one back at Forest Hills. When was it, 68? 22 years ago. Well, that's dating us, isn't it? Hey, on this match today, you were just telling me you think Pete Sampras is having some trouble with his concentration. Yes, well, historically, he's had a little trouble focusing for a long time, but he is extremely talented. And when he gets his concentration act together, he's going to be very, very good. He's made big strides this year. Well, you know, we've seen so many young faces at this particular tournament this year, and you're now concentrating a lot of your efforts with Nick Bollettieri with some young kids. Yes, we have an Ashe Bollettieri Cities program in Newark, Kansas City, on both sides of the river, Kansas and Missouri, and in Albany. It's going very well. Well, we wish you a lot of luck. Thanks. Back to you, Ted. And now it is Pete Sampras serving at love 2 in the fourth. Pete Sampras looks noticeably different in the first 2 sets. Is it fatigue, or is Lendl doing something to him? He didn't look like he has any bounce. I don't think it's fatigue, Ted. I think certainly both these players are in great shape physically. I think there's a natural letdown, though, going on with Sampras right now. I think, you know, maybe we're going to be talking semantics. I don't know if it's, I think it's a type of fatigue. You're in a stadium, this crowd is going bananas, you're up 2 sets to love. That's a draining factor in itself. I know this kid could play 10 sets tomorrow or today, but 2 sets in a crowd like this against Lendl with that energy. Concentration, maybe, fatigue. Yes. The Focus. rush, Yes. the rush is gone. The rush is gone, and he's hopefully it could come back to him. I knew between the 3 of us we'd get it. It's almost, watching him, it's almost as if he's in a trance right now, the way he's playing. And he's not doing what he was doing in the first 2 sets. But Barry's right on the head there. It's not easy to do that for 3 straight sets. You definitely, there will be a letdown, even if you're telling yourself on every single point, do not let down. The body, unfortunately, is not a machine. Well, and Well, wait a minute, Barry's was, though. yeah, sure. But against An eating machine, but not a... but against most players, you can have a little slight letdown and you're still going to be in control. Against Ivan Lendl, look out. Well, we know you can't afford that, but, you know, your body does what it's going to do. And experience. Lendl continuing to go for that sawdust. These drive me nuts.
That used to drive me nuts when I did that on a second serve, too. 10 double faults now for Sampras. Well, he's taken a lot of chances on the second serve. Only double faulted 5 times in his whole match with Mooster. Shows you a little different respect for the service return of Lendl than he has for Mooster. It's interesting here because Lendl, instead of taking it on the forehand where he really had a choice, watch it now, because the ball hits the top of the net. Now Lendl straight immediately went for the backhand, took a little extra step in there. Nice It actually footwork. seemed really tight on that one. That was almost a little bit dangerous. Yeah. Actually, Sampras overran that shot. And Lendl breaks again for 3-love in the 4th. 3-love. This stadium isn't full because they haven't heard of Pete Sampras either. Lendl's, you know, a big name, but there's a lot of Sampras fans out here tonight. All right, now Sampras needs to get a grip on things real quick, or this one's going to a 5th set. Love 15. 7 double faults now for Lendl. Complete quiet during play between first and second set. Lendl bothered. This is Stephen Wynyard from Great Britain. Let's just say right then, cut it off right then. It's funny how nobody talks when you serve an ace. Funny why you'd be talking at 3-love. I mean, I remember doing a lot of moaning and groaning, but it was generally when I was down, just to try to either get myself pumped up or annoy my opponent or annoy the linesman or annoy somebody. But 3 hours. We're getting into relatively new territory for Pete Sampras. Now that time it looked like he was swinging a lead pole. The racket looked very slow. this time after he hit the backhand, watch him set up for the forehand. I don't think the footwork was very good. He was flat-footed. It really looked like a tired shot. Good. But we know how many times you get a second win in a 5-set match, so just got to hang in there. Keep telling yourself that. Just remember, if we go to a 5th set, sheer experience, Lendl has played 45 5-set matches. Sampras has played 4. But also, I'll bring it back to that match that McEnroe played the other night, when everybody basically thought that physically there was no way that he was going to hang in there in the 5th set. You get to the 5th set of the U.S. Open, the quarterfinals, that's 1 set. I don't look at the other 4 sets anymore. You bring up every last bit of adrenaline. Unless one guy plays an incredible set, it's even money on the table. Even with Lendl's experience, this kid could start serving 3 aces a game in the 5th. And that might be what he has to do. It's happened before. Yeah.
I'm just funny what he's feeling. I wish I knew what Pete Sampras was feeling right now, because, you know, we saw McEnroe come back from a 4-love deficit the other day. Sampras could do the same thing with the explosive kind of game that he has. So unless he's really feeling tired, I don't understand this type of letdown myself. 30-15. You know, it was relatively cool for the first 2 sets. I think you hit it on the head, Vitas. I think emotionally, he worked so hard those first 2 sets that he's a little bit drained emotionally. Certainly not physically. That's why when I hear some people talk about that, you know, maybe this tournament should be 2 out of 3 set for men. That's what really does separate the greatest players from the average good player. I mean, it's not only a test of great tennis, but it's a test of how much work and dedication you've put into the game to win a Grand Slam. And that's what I think is the thrill of winning a Grand Slam. All the movements right now for Sampras just seem sluggish. They definitely do, Ted. No question about it. As we said, I don't think that he's tired. It's totally a mental thing. That can happen to you. You're let down and your body disappears. Just feel drained. Advantage Sampras. Let's remember too that it was a pretty good player on the other side of the net that won the 3rd set convincingly. I don't think we noticed much about Sampras being sluggish until this 4th set. And also that man on the other side, Ivan Lendl, generally plays at 1 pace, and that's turbocharged all the time. And he's not going to look any different in the 5th set, a little bit like Roy Emerson when he used to play. I mean, he didn't look any different to me in the 1st set than the 5th set, if not fresher. There's a guy who hung around the net quite a bit, Roy Emerson. Okay. Well, there's the difference, but physically, Barry, when you played, you didn't see many more physically fit players than, say, Roy Emerson. Oh, no, he was right there all the time. I mean, I think he really felt once he got to the 5th, it was, I mean, as good as, gold. He relied on quickness and change of pace. He didn't have a real powerful type game, Vita, so he had to be extremely fit. He had to move well for 5 sets. The Sampras contingent. I've slightly cooled in that end of the stadium. Amazing, because he can't seem to put 2 points together. Plays one and then another loose one. I do believe he's a little bit drained because he's certainly not serving and volleying that much. His percentage of just coming up to net is really lowered. Does a player get to a point, yeah, he's at love 4 here, where he's saying, I'm going to save my energy for the 5th set. I'll play the games out. I would never have adhered to that theory. Some players have. Arthur Ashe did that to me in the quarterfinals of Wimbledon, the year he was the defending champion. Because of the heat, he said he'd save the energy and let me serve out that match and go for the 5th.
It backfired on him. I win the 5th set. Sampras finally holds, and let's go downstairs to Bruce Beck. My feeling is that you do two things. You try and make your opponent run. You don't just let this set go. In other words, if Sampras can try something different here a little bit, let Lendl run a little bit, stay in the set. I mean, maybe he isn't in it totally, but he's making Lendl do some things. Then he's still, when he starts the 5th set, he's very much competitively in the set. If you let the set let go, like you said against Arthur Vitas, and it's sometimes tough to get pumped up and get your competitiveness going again in the 5th. Now, I would like to agree, but number one, he's not making him run. And if I had to serve like this kid, I would expend much less energy going for aces and rather serve 4 double faults a game if I'm going to conserve energy, and then go into the 5th set and run like crazy for every single ball. That's my feeling. But once again, 2 great schools of thought. Well, 2 schools of thought. Okay, that was even better put. 30 love. It's going to go wide. His expression doesn't change very much during a match. He never did actually while he played. Roach's doesn't, and Lendl's doesn't either too much. That's probably why they hooked up. Besides the reason that Roach knows the game about as well as anybody. Well, the crowd would love to see Sampras get back in this set, let alone the match. He's in the match. Stephen Wynyard from Great Britain having a jolly good afternoon here, as our friend John Barrett would say. Great point for Sampras. Sampras gets 1 break, but Lendl still has a break up here in the 4th. Let's see if that picks Sampras up a little bit. It's the first thing he's had to feel good about since the 2nd set. Sampras comes to life here now. Stretch on that nice backhand volley. Lendl on the full run here. Could not get the ball, but good footwork again. There you watch it from another angle as Lendl comes in, tries to just angle that ball off for a winner. You picked it about a serve, Barry. It's not that same fluid-looking serve that it was in the first set. He's not reaching up to it. And most of his double faults are into the net, Vitas.
which normally tells you you're not throwing the ball high enough and And you're you're coming pulling over. down on it, and you're just a little flat. Ace for Sampras. Again, a look at the Sampras motion on the serve. This time, he definitely gets up to that highest point. Just moves that weight in so well. Due doppi errori ed è comunque 40-30, insomma, questa è... 5 doppi falli di Sampras nel quarto set. Un po' ingobbito adesso nell'azione di servizio, certo che le 3 ore e 14 di gioco non aiutano. È stata dentro per un soffio questa palla di Lendl. E esce invece di un soffio questa di Sampras. 40 pari da 40-15. Ecco la giudicessa di riga che ha fatto l'ultima chiamata. Non riesce a tenere dentro un difficile passante di rovescio Lendl. Vantaggio Sampras. Non riesce soprattutto a tenere spesso bassa la palla di ribattuta quando Sampras mette il servizio. Ventunesimo. 4-3 il punteggio a favore di Lendl, che però conduceva per 4-0. In quarta partita, in partita Sampras c'è ancora, conduce, quindi 2-7-1 Sampras, 4-3 servizio Lendl nel quarto set. A questo punto se l'è costruito bene, ha preso dei suoi rischi, ha giocato con grande profondità, costretto Sampras sempre a rimediare in qualche modo. 15-0. E Lendl ha preso posizione nel suo angolo preferito. 30-0. Poi il suo salotto. Sì, angolo alla sinistra del campo, forse sarebbe il caso di dire la postazione preferita, perché di lì lancia razzi e di lì, se gioca al diritto anomalo, sono fastidi per l'avversario. 30-0. Ace è il decimo. 40-0. Ecco, questo è il Lendl positivo che non perdona da un avversario in ritardo. Per un attimo è riaffiorato. Lendl tiene a 0 il servizio. Conduce 5-3 nel quarto set. Ecco, adesso si è visto il Lendl vincitore in questo torneo per 3 anni consecutivi. In questo momento era ritornato lui, vediamo se rimane se stesso nel turno di ribattuta. Ha vinto nell'85, nell'86, nell'87. Ha perso in finale nell'82 e nell'83 da Connors, nell'84 da McEnroe, nell'88 da Wilander e nell'89 da Boris Becker. A memoria, signori, non crederete, a memoria.
Ormai ci credono già. Non tutti. Lungo il dritto di Sampras. Il fatto è che Sampras, che sembrava il reuccio della rete, non riesce più a chiapparla questa rete adesso. Rimane troppo distante. Ma è Lendl che lo ha inchiodato indietro. Dovrebbe prendere più rischi, perché tanto il 7 è andato, allora proviamo a uscire di trincea. 0-15. Quindici pari. Fuori la prima. Quindici 30. Stupendo riflesso, che pensavo fosse passato. Poi gli rimane anche sulla riga la volée. Sì. 30 pari. Eccolo qua, adesso lo rivedremo, proprio parte all'ultimo istante, ma come sempre c'è l'immagine di un solo giocatore. Questo è proprio, no, una ribattuta del portiere in volo, straordinaria. Brutto lavoro. 30-40, set point Lendl. Con la volée di dritto Sampras annulla il set point. 40 pari. Vantaggio Sampras. C'è il vento che soffia verso nord adesso e quindi proprio dovrebbe aiutare il servizio di Sampras, perché soffia alle spalle di Sampras e contro Lendl proprio su questa trasversale. Fuori la risposta di dritto di Lendl. Pete Sampras, dopo aver annullato un set point, tiene il servizio. Lendl conduce 5-4 nel quarto set. Sampras conduce per 2-7-1. Sempre la palla troppo avanti, troppo bassa, quindi la deve un po' rincorrere nel battere Lendl. I risultati li avete visti. Molto buono questo attacco di Sampras, Sì, molto buono. E proprio azzardato il passante di Lendl, qua non sapeva più cosa fare, ha tirato via una palla cieca. Sampras è riuscito a venire avanti su uno scambio piuttosto profondo. Sì, sì, era molto buono. Comunque Lendl a quel punto era meglio si rifugiasse in un pallonetto, almeno poteva sempre sperare in un errore avversario. Di lì non riesci a passare. Ha tardato a seguire Lendl, lo fa adesso. Molto bene, entrato nel campo, ha colpito al volo, giocato con grande penetrazione. 15 pari. Ecco che si rivede, però comunque estremamente rischioso un movimento così ampio e liftato su una palla al volo.
segno. Beh, questo è un colpo di grandissima qualità. I due punti di Sampras in questo game, adesso rivediamo, sono del Sampras dei primi 2 set. Sì. Lendl gli ha lasciato molto tempo, troppo tempo in questo set. 15-30. È entrata, fortunato Sampras che aveva steccato. E fa paura a Lendl, affacciandosi a rete. Lendl sbaglia il passante di rovescio, ci sono 2 palle per Pete Sampras per recuperare il secondo break di svantaggio, perché ricordo Sampras perdeva 4-0 e ora ha 2 palle per raggiungere Lendl sul 5 pari. Un Lendl tra l'altro che non riesce a centrare la palla, non appena Sampras accelera un po' stecca. Sulla riga. Almeno io l'avevo vista sulla riga, ma forse mi sono sbagliato. Voglio dire, i giudici di linea su una palla che cade così lentamente non ha praticamente possibilità di errore. Penso anch'io. Io ho azzardato, mi è sembrata sulla riga, ma ripeto, noi siamo a 70-80 metri dal campo. Ma insomma la palla andava a 2 all'ora, quindi insomma il giudice di riga è a 6-7 metri dalla palla. Ace, bravo Lendl. Dimostrazione di classe. 11° ace di Lendl. È andato al momento giusto Lendl. Molto bene, giocato benissimo. Set point Lendl. Sempre basso il lancio di palla di Lendl. Abitualmente Lendl non segue a rete, quindi quando segue a rete deve modificare il lancio di palla, quindi questo non è molto semplice. Sbaglia la risposta di rovescio Pete Sampras e si va dunque al quinto set, quando si gioca esattamente da 3 ore e mezza, 3 ore e 30 minuti di gioco. Lendl ha recuperato da 15-40 in questo gioco. Si va dunque al quinto set con Sampras al servizio. Ebbene, per quello che riguarda i precedenti, Ivan Lendl ha un record di 28 incontri vinti e 17 perduti negli incontri che sono andati al quinto set. Pete Sampras ha un record molto più modesto ovviamente numericamente, di 3 vittorie e 1 sconfitta in incontri che sono andati al quinto. Percentuali più forte lui, quindi. Beh, ha tenuto dentro questa volée di rovescio su un passante molto robusto. Mentre non ci sono precedenti sulla rotta dei 5 set con un Sampras vincitore dei primi 2 set, ci sono 2 precedenti di un Lendl vincitore dopo aver perso i primi 2 set. L'ho ricordato prima, ma adesso forse vale la pena di rinfrescare la memoria ai nostri amici. È successo 2 volte a Lendl di vincere al quinto set dopo aver perso i primi 2. Nel gennaio del 1982 al Madison Square Garden di New York, nella finale del Master edizione 81 contro Vitas Gerulaitis. Al terzo set ha dovuto addirittura annullare un match point e poi ha finito per vincere il quinto. La seconda circostanza, ancora più importante, più significativa, una tappa storica nella storia del tennis, la vittoria di Lendl alla Roland Garros del 1984, quando John McEnroe gli aveva impartito una lezione di tennis per 2 set e mezzo, poi Lendl è riuscito a vincere 7-5 al quinto. 30-0 con Sampras che serve. È lungo, 30-15. Molto attento Sampras a restare in partita, sempre pericoloso cominciare un quinto set col proprio servizio.
E difatti Lendl lo sa. Sulla riga di fondo ha rischiato di sbagliare anche questa volta il dritto a rimbalzo vicino alla rete. Ma sì, ma sai, non conosce mezze misure Rino. Ecco qua che si rivede questo movimento di battuta composita, palla un pochino alla sinistra. Servizio vincente, un Sampras comunque ancora vivo che conduce per 1-0 nel quinto e decisivo set. Deve venire a rete Lendl e non ci viene bene, ma si salva con molta fortuna. Il voleio di pura opposizione. Oh, sì, sì, presa anche male in una parte bassa del telaio. E proprio perché è stata presa male è diventata imprendibile. Ace di Lendl, 30-0. Lendl disturbato da un volatile molto piccino che credo abbia finito la sua carriera. Lendl lo ha calpestato. Semmai ne ha avuta una. Insomma, anche lui nel suo piccolo. Muovere le gambine Sampras, Cosa ti dice Joe Brandi, l'allenatore? Mister Cognac, familiarmente chiamato per la sua inclinazione a onorare il cognome degli avi. Mamma mia! Questo è un Lendl buono, Sì, però è un Lendl che l'avversario ha lasciato piazzare, no, perfettamente, aderenza al terreno perfetta, ha avuto il tempo e dopo sono dolori. 1 pari, quinto set. Che coraggio Sampras. Ha giocato una seconda palla. Ha tirato la seconda che molti vorrebbero avere come prima. Sì, ma ha tirato poi la tirata uguale, identica alla prima. Insoddisfatto di un errore di pochi centimetri sulla prima, ci ha riprovato. 15-0. È giusto questo suo rischiare sulla seconda in questa fase del match. Sai, lui ha molte più probabilità di fare il punto sul servizio che se entra invece nello scambio prolungato da fondo. Poi probabilmente è anche stanco, forse più stanco di Lendl. 30-0. Aggiungiamoci anche che lui non è uno specialista del serve and volley, lui è uno specialista del serve, serve and serve. Sì, nonostante giochi una buonissima volley, ma deve ancora metterci quel pezzettino di scatto che è uno dei suoi punti deboli. Il scatto che deve essere quanto mai rapido perché proprio il suo servizio è rapido. Certo. Lungo il dritto di Sampras, 30-15. È un po' troppo liscio, la palla non aveva quasi rotazione, è stata colpita un po' tirando il braccio verso il costato, gli ha dato un taglio destrorso e è andata via. Lo so, ma Mr. Wigner crede di essere a Wimbledon. Silence, please. Fa delle richieste. Qui vicino allo stadio hanno ammazzato 3 persone dall'inizio del torneo. Capisci l'ambiente qual è? Bisogna dirgli brutti cafoni, sedetevi, se no. Gran scambio. ...30 pari, qui lo rivediamo. Stavolta finalmente ce li fanno vedere tutti e due. Sì, beh, si capisce qualcosa quando si vedono tutte e due. Ecco, Lendl lamenta
il giudizio della macchinetta in questo caso, va detto, perché Ma a me è sembrata proprio buono. Servizio che sviava verso l'esterno. sì. Quindi lo doveva semmai chiamare out la macchinetta. 40-30. Evviva la macchinetta, fischia, eh? Occhione, come l'ha battezzato il nostro collega Teo Betti, che salutiamo, probabilmente in ferie. Questo non era un passante di rovescio impossibile per un giocatore come Lendl. Comunque 2-1 Sampras nel quinto e decisivo set. Se l'unico arbitro che andrebbe bene qui è la Thatcher. 15-0. Oi oi oi, fuori Sbagliato il misura. campo di 3 metri. Madonna. 15 pari. Si vede che non sente la palla Lendl, perché sbagliare così di grosso. Grande attacco di Sampras, attacca sulla risposta al servizio e gioca una morbida volée di dritto. 15-30. Tocco dolcissimo, ecco qua. Rivediamo. Sì, adesso si vedrà proprio un tocco squisito. L'attacco era profondo, insomma Lendl tanto di più non è che potesse fare. No, no, assolutamente. Lendl deve mettere la prima di servizio, perché se Sampras gli viene addosso sulla seconda. Sì, 1 pari, 2-1, 15-30, insomma. La messa, e viene lui. Come mai lascia balzare? Ma è matto. L'ha salvato il net. 30 pari. Ecco dove si vede il giocatore a disagio a rete. In una circostanza come questa, un grande campione come lui ha paura di schiacciare al volo, lascia battere. La circostanza è tanto più fortunata in quanto un errore di quel tipo su un'occasione così favorevole poteva incidere sulla partita. 30 pari il punteggio sul 2-1 Sampras quinto set. 30 pari e ripeto, a Lendl è andata proprio di lusso. Doppio fallo. Palla break. Palla break sul 2-1 Sampras quinto set. Qui ha ancora più bisogno del servizio. Si sta mangiando le labbra Tony Roccia, lui per solito così impassibile. E adesso Sampras prenderà un rischio. Infatti vediamo che è ben dentro il campo, dentro proprio oltre 1 metro. Sbaglia di dritto da fondo campo Sampras. Aveva molta voglia di venire avanti. Eccolo qua, eccolo qua. Sì, anche perché Lendl lo stava bersagliando. Ci voleva venire, ecco, vedi. Lo bersagliava Lendl. Sì. Lendl non ha avuto un filo di paura, o se l'ha avuta l'ha mascherata bene. Sì, l'ha saputa combattere. 40 pari. Sì. Bello, bello l'attacco, ma ancora più bello il passaggio. Sì, perché non era facile. Costringe Sampras a tentare un allungo sulla destra. Ti dirò anche che Sampras, che il primo set del secondo ci sarebbe arrivato. 3 ore e 45, io stavo guardando l'orologio per dire che una volée di questo tipo, dopo 3 ore e 45 minuti, anche se si hanno 19 anni, o forse proprio per questo, è difficile.
sulla riga e sbaglia il rovescio Lendl. Si è salvato bene sulla risposta Sampras, perché Lendl aveva giocato una prima molto dura. Guardala. Ecco, guarda questo diritto lunghissimo. E forse c'è stato quel cambio di rimbalzo che si verifica quando la palla colpisce la riga. Sì, perché la vernice è un'altra da attriti diversi che non il fondo del decoturf, cemento praticamente. Ottimo il passante di dritto di Lendl, che lo ha giocato dalla posizione che preferisce, cioè dal centro verso destra. E qui D'altra parte Sampras doveva venire avanti, doveva, certo, ecco i genitori di Lendl. E dietro Ricci Bitti, finalmente un rappresentante della Federazione Italiana, rappresentante della Federazione Italiana, e devo dire decisamente il migliore. Sì, quello che conosce meglio il tennis. Non ha molta competizione, ma insomma. No, certo. Questo è bruttissimo, questo errore, perché ha sbagliato il campo di un paio di metri su una palla sulla quale non ha tentato di fare nulla. Si rimette giù, si rimette al lavoro, ma ha avuto una risatina di scherno per se stesso Ivan Lendl. 10 punti giocati in questo che ha sbagliato una palla incredibile, in un modo incredibile. Ha sbagliato una palla quasi da giocatore di club. E un'altra. Altro errore e seconda palla break. Rivediamo. Ecco, guarda che la palla c'è tutto il tempo per prepararsi, sbaglia tutto decisamente, l'angolazione della racchetta, tutto. Dunque, seconda palla break sul 2-1 Sampras, quinto set. E seconda di servizio. Adesso è un po' meno dentro il campo Sampras. Eccolo qua. E con il dritto chiude il punto Pete Sampras, che passa a condurre per 3-1 nel quinto e decisivo set. Qui c'è un gruppo di suoi fans, un suo clan evidentemente, è stato inquadrato. Sì, sono tutti stretti intorno all'allenatore. Ecco qua che si rivede. Si rivedrà adesso l'attacco. Ecco, a questo punto vincente. È appena il gesto di stizza di Lendl. Insomma, ha regalato 2 colpi uno dopo l'altro a Sampras. Insomma. Sampras serve, conduce 3-1 nel quinto set. 15-0. Sampras ha bisogno di essere sostenuto dal servizio. Se il servizio gli regge. Comunque Lendl è andato a mettersi in una brutta posizione, non riesce a giocare bene un colpo che ne fallisce 2 in questa giornata. Ace! Avrebbe avuto voglia di fracassare la racchetta Lendl. No, non c'è dubbio. Sì, è già la seconda volta che parte con la racchetta alta e poi si trattiene. La gente ormai ulula anche quando la palla di Sampras è fuori di un buon palmo. Per la verità però non ci si accorge che Sampras sia americano. È fuori il passante lungolinea di Sampras. No, ma questo pubblico non sostiene mai uno. Tu ti immagini perché è americano. Un Panatta giovane contro il campione del mondo quasi al Foro Italico. Noi abbiamo sempre avuto un pubblico da terzo mondo al Foro Italico, Rino, ormai è inutile nemmeno ribadirlo. Ace! Beh, insomma, se c'erano dei dubbi sul fatto che il servizio lo stesse sostenendo o meno,
E qui bisogna vedere, o Lendl fa il salto di qualità che i suoi tifosi hanno invano atteso per tutto il match, o è belle che fritto. Secondo me è sufficiente che Sampras serva come ha per 2 volte come ha servito nell'ultimo game, e allora non c'è Lendl che tenga. Ma insomma, il grande Lendl dei tempi belli. Se quello gli gioca 2 ace è un servizio vincente. Sì, certo. 15-0. Comunque partita tutt'altro che finita. Sbaglia di rovescio Sampras e aveva rischiato l'errore Lendl, che aveva colpito male durante lo scambio una volta. 30-0. Ottimo servizio. 40-0. Un'altra bella prima. Tiene a 0 il servizio questa volta Ivan Lendl. Punteggio è 4-2 Sampras. E adesso c'è un'altra incognita. Gli viene paura al bambino o riesce a giocare disinvolto? Insomma, disinvolto è sul servizio la paura, secondo me, forse un po' sulla seconda. Sulla prima palla la paura dovrebbe incidere poco. Lo vediamo subito. Poi sugli altri colpi, ovviamente. Lendl era a 4 metri dalla palla, l'aveva vista a stento. Fuori la volée di rovescio. Questa è paura, Rino. Possibile. Sì. 0-15. Non si sbaglia a questo punto per distrazione o disinvoltura, si sbaglia per tensione. Vedi, però la gioca sempre distante dalla rete. Gran risposta di Lendl. 0-30. Ace. Dove siamo, Rino? 24. Eccolo qua che lo si rivede. Serve molto bene centrale, ancor più che tagliato fuori. Lancia sempre la palla un pochino a sinistra. Sampras, quindi dà una rotazione composita. Lunga la risposta di Lendl. 30 pari, da 0-30. Ce lo fanno vedere a metà Tony Roche. È molto afflitto, Stavolta non l'ha proprio vista, Ecco, questo noi non lo chiamiamo ace, ma insomma gli è parente stretto, Certo, perché Lendl proprio non era in grado di ribattere. No, non ha fatto tempo ad aprire. 40-30 da 0-30.
Rimane troppo indietro Sampras per giocare la volée. D'altro canto a questo punto gli converrebbe, se sapesse, dopo 4 ore di partita, quasi 3 ore e 58, battere una bella prima lunga con una traiettoria un pochettino più parabolica per prendere tempo di volleare. Sì, ma lui non vuole rinunciare alla chance dell'ace. Poi nemmeno sa fare quello probabilmente. Fuori il dritto di Sampras, palla break. Ha avuto una palla per il 5-2 Sampras. Adesso è vantaggio Lendl. Stavolta ha messo una buona prima, meno esplosiva. Sì, ma è arrivato molto male sulla ribattuta Lendl, con una gamba a destra che sembrava ingessata. È perché sai, sta sempre lì che si aspetta questo missile. Sì, sì, è vero. Non è che puoi stare tanto. Buon per Lendl che la palla ha toccato il nastro. Almeno mi sembra. Sì, cioè, si ripete la prima. Sì, sì, no, è nastro. Ace, numero 25. Ecco, rivediamo. Grande accelerazione, poi proprio tutti i suoi 72 kg sulla palla, Sampras. Seconda palla per il 5-2. Fuori. Macchinetta ha detto no. Sul nastro la risposta di rovescio di Lendl, che ha tentato un taglio dall'alto in basso, non gli è riuscito. Pete Sampras conduce per 5-2. Nel migliore dei casi. Sbaglia un dritto da metà campo Lendl, 0-15. Lendl si vede rovinare addosso tutta la stagione, l'intera stagione, tradita poi da quella scelta di tentare solo Wimbledon. Si è molto rammaricato di non aver giocato Roland Garros, che insomma Lendl non avrebbe mai perso da un Gomez. La palla tocca il nastro, finisce in corridoio, 0-30. 2 errori gratuiti di Lendl. Non è il miglior modo per recuperare un ritardo di 2-5. E seconda di servizio. Si è buttato avanti un po' avventurosamente Sampras, ma comunque non si può giudicare una scelta sbagliata. Sul passante di Lendl non è riuscito a controllare la volée. 15-30. Non è aiutato dal servizio Lendl in questa circostanza, ancora seconda palla. Pensavo che seguisse a rete Sampras, lo fa adesso. È fuori il recupero di rovescio di Lendl, ci sono 2 match point per Pete Sampras. Mentre il match ha raggiunto le 4 ore e 3 minuti. Sarebbe la prima volta dal 1981 che Lendl non raggiunge la finale. Ace!
un lampo di classe. Ace sul match point. Tredicesimo ace di Lendl. Stavolta invece è una seconda palla. Molto coraggiosa. Adesso in bruttissima posizione Lendl. Ed è lo smash vincitore. Pete Sampras elimina Ivan Lendl, vince con il punteggio di 6-4, 7-6, 3-6, 4-6, 6-2. È un risultato certamente clamoroso. Io obiettivamente non posso dire del tutto inatteso, dal momento che sul programma ufficiale del torneo avevo pronosticato il successo di Sampras in 5 set, ho avuto sicuramente fortuna, è stata maggiore chiaramente la bravura di Pete Sampras. Io non oso tanto, Rino, e non ho neanche le tue qualità divinatorie. Avevo detto dall'inizio del torneo che se si incontrano Sampras e Lendl, Sampras aveva il 30%, però mi pareva di essere così già audace, ecco. A questo punto saltato Edberg, saltato Lendl, chi va in finale nella parte alta del tabellone? Insomma, innanzitutto con curiosità attendiamo il match di John McEnroe, che questa notte all'1:30, 1:35 come orario vostro, alle 7:30, 7:35 qui va in campo contro Dave Wheaton. Vi ricordo che questo incontro potrete seguirlo in diretta in attesa. Noi vi trasmettiamo una lunga sintesi dell'incontro tra John McEnroe ed Emilio Sanchez, che probabilmente è stato il migliore sul piano spettacolare tra quelli giocati fino a questo momento nel torneo. Beh sì, direi di sì, che è stato il match più a lungo incerto,